after a discussion about the basis of classification, we are moving into the next part. In the last of that class, we divided the animal kingdom Animalia, into 11 phyla. Do you remember that 11 phyla? Yes, they are the phylum Porifera, Coelenterata, Ctenophora, Platyhelminthes, Aschelminthes, Annelida, Arthropoda, Mollusca, Echinodermata, Hemichordata and Chordata. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ബേസിസ് ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. അതിൻ്റെ അവസാനത്തിൽ നമ്മൾ കിങ്ഡം ആനിമാലിയ 11 ഫൈലമാക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്തു. ആ 11 ഫൈലം ഓർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? ഒന്ന് ഓർത്തു നോക്കൂ. എൻ്റെ കൂടെ ആ 11 എന്ന് പറയൂ. Porifera, Coelenterata, Ctenophora, Platyhelminthes, Aschelminthes, Annelida, Arthropoda, Mollusca, Echinodermata, Hemichordata and Chordata. Okay? Then in this class we are discussing the first phylum of animal kingdom. Which one is the first one? Yes, it is phylum Porifera. So, our next subheading is phylum Porifera. Phylum Porifera. So when we are discussing each phylum, we are discussing the important features. So you have to know the very important feature of each phylum with a few examples. First one is phylum Porifera. This phylum is commonly known as sponges. എന്താ ഈ ഫൈലത്തിന്റെ കോമൺ നെയിം? Sponges. You are familiar with the sponge. All of you have seen sponge. What is the characteristic feature of sponge? Yes. In the same way, the members of this phylum also have less matter with large spaces. ഒരു സ്പോഞ്ചിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ? സ്പോഞ്ചിന്റെ കണ്ടന്റ് കുറവായിരിക്കും, അതിൽ നിറച്ച് സ്പേസ് ഉണ്ടാവില്ലേ? അതുപോലെ ഈ ഫൈലത്തിലെ മെമ്പേഴ്സിന് ബോഡിയിലും മാറ്റർ കുറവായിരിക്കും, അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരുപാട് സ്പേസുകൾ ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് സ്പോഞ്ചസ് എന്ന പേര് കിട്ടിയത്. So this is the primitive phylum in the animal kingdom. Animal kingdomത്തിലെ ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആനിമൽസിന്റെ ഫൈലമാണ് Porifera എന്ന് പറയുന്നത്. They have the following features. Porifera എന്ന ഫൈലത്തിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് ഇനി നമ്മൾ 1 by 1 ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. They are completely aquatic and mostly marine. So here in the first character we are discussing the habitat of
phylum, their dwelling place, where they are living. ഒന്നാമത്തെ ഫീച്ചറായിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഫൈലത്തിലെ മെമ്പേഴ്സ് എവിടെയാണ് താമസിക്കുന്നത്. ജീവികളുടെ താമസ സ്ഥലത്തിനാണ് ഹാബിറ്റാറ്റ് എന്ന് പറയും. ആ ഹാബിറ്റാറ്റ് വ്യത്യസ്തമാണ് എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? If they are living in water, they are called aquatic. If they are living in land, what they are called? They are called terrestrial. If they are living in the air like birds, like butterflies, then they are called aerial. There are many such habitat like arboreal, fossorial, etc. All the members of porifera or sponges are aquatic, living in water, and most of them are living in seawater. Animals living in seawater are called marine. Animals living in salt water are called marine animals. So most of them are marine. Then the second feature is their level of organization. Which level of organization is present in sponges? Yes, they are cellular level of organization. So they have cellular level of organization. That means their body formed of loosely arranged cells without the division of labor, and between the cells there are spaces because they are loosely arranged. പോരിഫറയുടെ പ്രത്യേകത അവയിൽ സെല്ലുകൾ വിട്ടുവിട്ടാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തത്. അതിന്റെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ സ്പേസ് ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ടാണ് സ്പോഞ്ച് എന്നുള്ള പേര് കിട്ടിയത്. They have the organization cellular level. Then next feature is about their symmetry. In symmetry you have studied 3 types. What are the 3 types of symmetry? Yes, asymmetric, radially symmetric, and bilaterally symmetric. Sponges are, yes, asymmetric. So the third feature is most of them are asymmetric. There is a few with radial symmetry, but most of them are asymmetric. The asymmetric is what? Okay. Then the next is a very important feature, that is they have a water canal system. The pratyekada, they have a water canal system. അവർക്ക് ഒരു വാട്ടർ കനാൽ സിസ്റ്റം ഉണ്ടാവും. ദിസ് ഈസ് നോട്ട് ആൻ ഓർഗൻ സിസ്റ്റം. ഒരു ഓർഗൻ സിസ്റ്റം ഒന്നുമല്ല, അവരുടെ ബോഡിയിലുള്ള ഒരു അറേഞ്ച്മെന്റ് ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ടർ കനാൽ സിസ്റ്റം. ത്രൂ ദിസ് വാട്ടർ കനാൽ സിസ്റ്റം വാട്ടർ ഈസ് ഫ്ലോയിങ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി. When water is flowing through this water canal system continuously, they collect their food. They do the respiratory exchange, gas exchange, and they also remove their waste. So they have a water canal system for food gathering, food collection. ആ വെള്ളത്തിലൂടെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറി വരുന്ന മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ആണ് അവരുടെ ഭക്ഷണം. The second function of water canal system is respiration.
When water is passing through this water canal system, from that water, dissolved oxygen is received by the cells and carbon dioxide is removed. And thirdly, into this water they are removing their waste, and that waste is going out along with the outgoing water. So the three functions of water canal system are: one, used for food collection; two, respiratory exchange; and three, waste removal. Okay? This water canal system consists of numerous small openings known as ostia. So on their body surface there are many small openings called ostia, like the sponge. സ്പോഞ്ചിന്റെ മുകളിൽ നിറച്ച് സുഷിരങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ പോരിഫറയിലെ ജീവികൾക്കിടയിൽ നിറച്ച് സുഷിരങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അവർക്കാണ് ഓസ്റ്റിയ എന്ന് പറയുക. Small openings are called ostia. They are also called pore, P-O-R-E-S, pores. ചെറിയ സുഷിരങ്ങൾക്ക് പറയുന്ന വേറെ പേരാണ് pores. So porifera means animals with small openings. So due to the presence of this character, that is presence of numerous ostia on their surface, this phylum got the name porifera. അപ്പോൾ നമുക്ക് മലയാളത്തിൽ എന്ത് പറയാൻ പറ്റും? സുഷിര ജീവികൾ എന്ന് പറയാ അല്ലെ. മഞ്ചേരിക്കാർക്കൊക്കെ എന്ത് പറയാൻ പറ്റും? ഓട്ടജന്തുക്കൾ എന്ന് പറയാം. അവരുടെ ശരീരത്തിന് മുകളിൽ നിറച്ച് ചെറിയ സുഷിരങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. Then through these ostia, water enter into their body. Then inside the body there are numerous spaces. Through that water is flowing, and so they are called water canals. ബോഡിയുടെ ഉള്ളിൽ എന്തുണ്ടാവും? നിറച്ച് വാട്ടർ കനാൽസ് ഉണ്ടാവും. Then all these water canals open into a large space present in the center of their body. ഈ കനാലുകളെല്ലാം ബോഡിയുടെ സെന്ററിലുള്ള വലിയൊരു സ്പേസിലേക്ക് തുറക്കും. That large space present in the center of the body is called spongocoel. Seal, coelom in the short, seal, space, spaces in the sponges, spongocoel. So the third component of water canal system is spongocoel. C-O-E-L, seal. Then these spongocoel open out through a large opening on their upper end, and it is called osculum. എന്താ പറയാ? Osculum. So these are the four parts of water canal system: ostia, water canals, spongocoel, and osculum. Through this water canal system, water is flowing in one direction. The flow of water is unidirectional. Water is entering through ostia, passing through water canals, and reaching the spongocoel. From the spongocoel, that water is going out through osculum. Water is flowing only in this direction. Water canal system വെള്ളം ഒരു ഡയറക്ഷനിലൂടെ മാത്രമേ പാസ് ചെയ്യൂ. ചെറിയ സുഷിരങ്ങളായ ഓസ്റ്റിയയിലൂടെ വെള്ളം കയറും. ബോഡിന്റെ ഉള്ളിലെ സെല്ലുകൾക്കിടയിലുള്ള സ്പേസിലൂടെ, ആ സ്പേസിനാണ് വാട്ടർ കനാൽസ് എന്ന് പറയാം. ആ വാട്ടർ കനാൽസിലൂടെ വെള്ളം ഇങ്ങനെ പാസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും.
എന്നിട്ട് അത് ബോഡിയുടെ സെന്ററിലുള്ള സ്പോഞ്ചോസീലിലെത്തും. സ്പോഞ്ചോസീലിന് മുകളിലുള്ള വലിയൊരു ഓപ്പണിംഗ് ഉണ്ട്, അതിനാണ് ഓസ്കുല എന്ന് പറയുക. അതിലൂടെ പുറത്തേക്ക് പോകും. വൈ വാട്ടർ ഈസ് നോട്ട് ഫ്ലോയിങ് ഇൻ ദി ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ? Water can enter through osculum, reach the spongiocele, passing through the canals and going out through the ostia. എന്തുകൊണ്ടാണ് വെള്ളത്തിന് ഓസ്കുലത്തിലൂടെ കയറി ഓസ്റ്റിയയിലൂടെ പുറത്തു പോകാൻ കഴിയാത്തത്? എപ്പോഴും ഓസ്റ്റിയയിലൂടെ കയറി ഓസ്കുലത്തിലൂടെ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത്? That is due to a special important cells present in the sponges. That special cells present in the porifera or sponges are called choanocytes. So another important feature of porifera is presence of choanocytes. Commonly they are called collar cells. Due to their special shape, they are called collar cells. These choanocytes are present on the lining of spongiocele and lining of water canals. Water canals in the ചുറ്റും സ്പോഞ്ചോസീലിന്റെ ചുറ്റുമുള്ള പ്രത്യേക സെല്ലുകൾക്കാണ് choanocytes അല്ലെങ്കിൽ collar cells എന്ന് പറയുക. Due to the collective movement of the flagellum of these cells, water is moving in one direction. ഈ choanocytes പ്രത്യേകത ഫ്ലാസ്ക് ഷേപ്പ്, ഫ്ലാസ്കിന്റെ ഷേപ്പാണ്. ആൻഡ് ഹാവ് എ കോളർ ഇൻ ദി നെക്ക്. നെക്കിൽ ഒരു കോളറുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് കോളർ സെൽസ് പറയുന്നത്. വാട്ട് ഈസ് കോളർ? ഇതിനാ കോളർ എന്ന് പറയാം അല്ലെ. എങ്ങനെ നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം? ഒന്ന് ഇതിന്റെ പൊസിഷൻ എവിടെയാ? നെക്ക്. സാധാ ഷാർട്ടിന്റെ ഒക്കെ അത്ര തന്നെ തിക്നെസ് ഇതിനുള്ളൂ അല്ല അല്ലേ? സോ വി ക്യാൻ സേ കോളർ ഈസ് എ തിക്ക് പാഡ് അറൌണ്ട് ദി നെക്ക്. അതുപോലെ ഈ സെല്ലിന്റെ നെക്കിൽ ഒരു തിക്ക് പാഡ് ഉണ്ടാവും. Then it also possess a flagellum. ഒരു flagellum ഉണ്ടാവും. This is the shape of choanocytes. They possess a flagellum and the collective movement of the flagellum make the water flow unidirectional. So you have to remember the special cells present in the porifera. ഏതാ സെല്ലിന്റെ പേര്? choanocytes. So when you hear the term porifera, you have to know the special cell choanocytes. ഈ ഫൈലത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് പ്രസൻസ് ഓഫ് choanocytes എന്നത്. പരീക്ഷക്ക് ഈ ഫൈലത്തിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരിക choanocytes ആയിരിക്കും. മാച്ച് ദി ഫോളോയിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വരുമ്പോ പോരിഫറ അതിലുണ്ടാവുക choanocytes ആയിരിക്കും. Okay? Then the next feature is about their digestion. The digestion is intracellular. Digestion is intracellular. Based on the site of digestion, it is divided into intracellular and extracellular. എന്താണ് നമ്മുടെ വ്യത്യാസം? Intra means inside. So if the digestion is occurring inside the cell, it is called intracellular digestion. If it is occurring outside the cell, then it is called extracellular digestion. In sponges, digestion is occurring inside the cell, so it is called intracellular digestion.
Which type of digestion is occurring in your body? നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ ഇൻട്രാസെല്ലുലാർ ഡൈജഷൻ ആണോ എക്സ്ട്രാ സെല്ലുലാർ ഡൈജഷൻ ആണോ? കൺഫ്യൂഷൻ ആണല്ലേ? So intracellular digestion means inside the cell. Okay? സെല്ലിന്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ച്. നിങ്ങളുടെ ബോഡിയിൽ എവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് ഡൈജഷൻ? സെല്ലിന്റെ ഉള്ളിലോ പുറത്തോ? ഇൻസൈഡ് ദി എലിമെന്ററി കനാൽ, അല്ലേ? നോട്ട് ഇൻസൈഡ് ദി സെൽ ബട്ട് ഇൻസൈഡ് ദി ബോഡി, ഔട്ട്സൈഡ് ദി സെൽസ്. സോ in human beings the digestion is extracellular. ബോഡിന്റെ ഉള്ളിലാണ്, പക്ഷേ സെല്ലിന്റെ ഉള്ളിലല്ല. അതുകൊണ്ട് അതിന് എക്സ്ട്രാ സെല്ലുലാർ എന്ന് പറയും. എന്നാൽ സ്പോഞ്ചില് സെൽസിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഫാഗോസൈറ്റോസിസ് മുഖേന ഫുഡ് എടുക്കും, എന്നിട്ട് സെല്ലിന്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഡൈജഷൻ നടക്കുന്നത്. ഇതിനാണ് ഇൻട്രാ സെല്ലുലാർ ഡൈജഷൻ എന്ന് പറയും. ക്ലിയർ ആയില്ലേ? യെസ്. Then another feature is in porifera, male and female are the same individual. This same individual can produce both ova and sperm, male and female gametes. ഒരേ ജീവിക്ക് തന്നെ സ്പേംസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും, ഓവം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. So in them sexes are not separate. Male and female individuals are not separate, but they are same. This condition is called hermaphroditism. So sponges are hermaphrodites. Remember this term, hermaphrodites. They are hermaphrodites means both male and females are same individual, or sexes are not separate. Sexes are not separate. That condition is called hermaphrodites. ചോദിക്കും പരീക്ഷയ്ക്ക്. ഒരേ ജീവിയിൽ തന്നെ ഓവം സ്പേമും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കാണ് ഹെർമാഫ്രോഡൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. സെക്സസ് ആർ നോട്ട് സെപ്പറേറ്റ് എന്ന് പറയും. ഓക്കെ. Then the next feature is about their reproduction. They reproduce both asexually and sexually. So asexual reproduction and sexual reproduction are present in them. They can reproduce both sexually and asexually. Asexual reproduction is by fragmentation. Asexual reproduction is by fragmentation, and sexual reproduction is by formation of gametes. ഒരേ ജീവിയിൽ തന്നെ അസെക്ഷുവൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കും, സെക്ഷുവൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കും. Asexual reproduction by a process known as fragmentation. What is fragmentation? We have discussed this in the first chapter when we are discussed about the important characters of living thing. The second character was reproductive power. അവിടെ നമ്മൾ വ്യത്യസ്തമായ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് പ്രോസസ്സുകളെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുകയുണ്ടായി. അതിലൊരെണ്ണമാണ് fragmentation. The parent body will divide into pieces and each piece will develop into new individual. പാരന്റിന്റെ ബോഡി 2-3 പീസായിട്ട് മുറിയും. ഓരോ പീസും ഓരോ
കുഞ്ഞുങ്ങളായിട്ട് മാറും. ഇതിനാണ് ഫ്രാഗ്മെന്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സ്പോഞ്ചുകളിൽ അങ്ങനെ റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കും. Again in sponges sexual reproduction occurs. മാത്രമല്ല സ്പോഞ്ചുകളിൽ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കും. സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് നടക്കുക? ബൈ ദി ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ഗാമീറ്റ്സ്. അതിൽ മെയിൽ ഗാമീറ്റും ഫീമെയിൽ ഗാമീറ്റും ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കും. Then the next feature, their fertilization. The fertilization is internal. Fertilization is internal. So what is fertilization? Yes, meeting of or fusion of male and female gamete. Male gamete sperm, female gamete ovum. സ്പേമും ഓവവും തമ്മിൽ ഫ്യൂഷൻ നടക്കുന്നതിനാണ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി പൊസിഷൻ ഓഫ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ, ഇറ്റ് ഈസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻടു ഇന്റേണൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ. If the fertilization is occurring inside the body, then it is called internal fertilization. If it is occurring outside the body, then it is called external fertilization. So in sponges, fertilization is inside the body, so it is internal. In human beings, fertilization is inside the body of mother, inside the fallopian tube, so it is internal fertilization. Then in which animal external fertilization occurs? ഏത് ജീവികളിലാണ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കുക? യെസ്, ഇൻ ഫിഷസ്. ഇൻ ഫ്രോഗ് മെയിൽ റിലീസ് ദി സ്പേംസ് ആൻഡ് ഫീമെയിൽ റിലീസ് ദി ഓവ into the water. Then inside the water, sperm and ova fuse together to form the zygote. So it is called external fertilization. Thus in sponges, fertilization is internal. Then next feature is about their development. Development is indirect. What is the development? Development of zygote into individual, into baby, is called development. The development is divided into two: direct development and indirect development. In butterflies, the development is indirect, but in human beings, the development is direct. Human beings direct development, butterflies indirect development. So what is the difference between indirect and direct development? Have you seen the young ones of butterflies? പൂമ്പാറ്റകളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? എങ്ങനെയാ? ഓ യെസ്, പുഴുക്കളാ അല്ലേ? കാറ്റർപില്ലേഴ്സ്, worms. ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിലോ കുഞ്ഞുങ്ങള്, ബേബീസ് അതുപോലെ തന്നെയാണ്. So in butterflies, the young ones are called larva. മുട്ട വിരിഞ്ഞ് പുറത്തു വരുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങള്, they are different from their parents, so they are called larva. If the young ones developed are entirely different from the parents in their shape, structure and mode of life, they are called larva. If they are like the parents, they are called
nymphoreal ones. Thus, if there is a larval stage in the development, that development is called indirect. അപ്പോൾ സ്പോഞ്ചിന് ലാർവ ഉണ്ടാവും. Yes, they have a larval stage. So during the presence of larval stage, their development is called indirect development. Okay? So these are the important features of phylum Porifera. You have to remember why this phylum got the name Porifera. എന്തുകൊണ്ട് ഈ ഫൈലത്തിന് പോരിഫറ എന്ന പേര് കിട്ടി? സെക്കൻഡ്, പ്രസൻസ് ഓഫ് വാട്ടർ കനാൽ സിസ്റ്റം. വാട്ടർ കനാൽ സിസ്റ്റം എന്താണെന്നറിയാം, ഇറ്റ്സ് കമ്പോണന്റ്, അതിൽ ഏതൊക്കെ പാർട്ട് ഉണ്ട്. തേർഡ് ആൻഡ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഫീച്ചർ ഈസ് ദി പ്രസൻസ് ഓഫ് കോആനോസൈറ്റ്സ്, സ്പെഷ്യൽ സെൽസ്, അവയുടെ പേര് കോആനോസൈറ്റ്സ്. Then they are hermaphrodite. A term പഠിച്ചിരിക്കണം, hermaphrodite. Sexes are not separate. And another feature of this phylum is, for supporting their body, they have spicules or spongin fibers. ഇതൊരു ക്യാരക്ടറാണ്. For supporting their body, they have a skeleton, and that skeleton is formed of spicules or spongin fibers. So for supporting their body, they have spicules or spongin fibers. So this is about phylum Porifera. അപ്പോൾ പോരിഫറ എന്ന് പറയുന്ന ഫൈലത്തെ നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും? കടലിൽ കാണുന്ന സീഡന്ററി ആയിട്ടുള്ള, സെസൈൽ ആയിട്ടുള്ള, മൂവ് ചെയ്യാത്ത, ഓർത്തിരിക്കുക, മൂവ് ചെയ്യാത്ത സെല്ലുലാർ ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഉള്ള, വാട്ടർ കനാൽ സിസ്റ്റം ഉള്ളത് കൊണ്ട് നിറച്ച് ഓപ്പണിങ്ങുകളുള്ള കോആനോസൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സ്പെഷ്യൽ സെൽസ് ഉള്ള ജീവികൾക്കാണ് സ്പോഞ്ചസ് എന്ന് പറയുന്നത്. They are generally attached on the submerged objects in the sea water. കടലില് താഴ്ന്നു നിൽക്കുന്ന പാറക്കല്ലുകളിൽ, വസ്തുക്കളിലൊക്കെ പറ്റിപ്പിടിച്ച് വളരുന്ന ജീവിയാണ് സ്പോഞ്ചി എന്ന് പറയുന്നത്. They can be observed in rocky beaches. പാറകളുള്ള ബീച്ചില്, വെള്ളത്തിന്റെ അടിയിൽ നിൽക്കുന്ന ആ പാർട്ടില് ഇവയെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. എക്സാമ്പിൾസ് ആർ cycle. One example is cycle. Another example is Euspongia. Euspongia, EUS. And a third example is Spongia. സ്പോഞ്ചുകളെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാണ്ട് എക്സാമ്പിൾ എന്താ? സ്പോഞ്ചില്ല. So these are the examples: cycle, Euspongia, Spongia. ഓർമ്മയിലുണ്ടാവും, ചിലപ്പോ മാച്ച് ദി ഫോളോവില് എക്സാമ്പിൾ തരും. So this is about the phylum Porifera. Very simple. ഇതിലേതാ മെയിൻ ആയിട്ട് ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത്? പോരിഫറ എന്ന പേര് കേട്ടാൽ ഉടനെ എന്താ ഓർമ്മയിൽ വരേണ്ടത്? കോആനോസൈറ്റ്സ്, വാട്ടർ കനാൽ സിസ്റ്റം, ഓസ്റ്റിയ, etc. Okay? Thank you.